I'm Tina Benavra, born and raised in Kenya. I'm on a mission to understand crocodiles. We have some big crocodiles here which were eating people on the river. Actually, I'm really speechless. I just don't want him to bite me. 10 years he can eat you. Maintaining a fearsome reputation throughout history did crocodiles no favors. Its population plummeted visibly by the 1950s. This ignited scientific studies of their behavior and ecology to develop conservation and recovery plans that included crocodile farming. I'm with one of the crocodile egg harvesters, and we're headed to one of the crocodile nesting sites. This is the sound of an egg cracking, the telltale sign that we have found a crocodile nest. Mimi sikusoma shule, nimejifunza kila kitu. Kama ni upande wa huo msitu na mamba, naijua toka kwake kwa mayai mpaka kukua kwake na vile wanaishi. Kati hiyo ambayo nimeanzia hiyo kazi, huwa tunaweza tukajaza incubator kama mayai 3,000 4,000 kwa mchanga moja. Siku hizi unaweza pata kwa siku 200 ama 100 zimepungua, ni kama zimeisha huko. Hakuna mwenye amehifadhi hiyo mazingira.